Ananyaschintayanto mam Ye jana paribhasate Tesham nityabhiyuktanam Yogakshemam vahamyaham Ananyaha having no other object. Chintayantaha concentrating. Mam on me. Yea, those who Janaha persons Paripasate properly worship Tesham of them Nitya always Abhiyuktanam fixed in devotion Yoga requirements Kshemam protection Vahami carry Aham I. Translation: that those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. Само на личности, които винаги ме обожават с изключителна преданост, като медитират върху моята трансцендентална форма, давам това, което им липсва и съхранявам това, което имам. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. One who is unable to live for a moment without Krishna consciousness cannot but think of Krishna 24 hours a day, being engaged in devotional service by hearing, chanting, remembering, offering prayers, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, rendering other services, cultivating friendship, and surrendering fully to the Lord. Човек, който не може да живее дори миг без Кришна съзнание, не мисли за нищо друго, освен за Кришна 24 часа денонощието и се ангажира в предано служене чрез слушане, възпяване, помнене, отправяне на молитви, обожаване, служене в отсовете крака на Господа, отдаване на други видове служене, развиване на приятелство и отдаване изцяло на Господа. This is what it means to meditate on Krishna. It doesn't simply mean sitting and closing the eyes and trying to remember the form. That's not what's being mentioned, or shall we say, emphasized in this verse. Медитация не означава човек просто да стои с затворени очи и да се опитва да си представи формата на Кришна. Това не е, което се казва тук, или поне не е това, което се набляга в този коментар. It's also good if one can do that, but it's difficult to do in Kali Yuga, to sit and fix the mind just by sitting in meditation. Very difficult. Това също е добре, ако човек може да го прави, но в Кали Юга е много трудно човек да седне и да се опита да концентрира ума си в медитация. And Bhagavad Gita was spoken to Arjuna just a few years before Kali Yuga began. А Бхагавад Гита била изговорена на Арджуна само няколко години преди започването на Кали Юга. 30 years or something like that. So Kali Yuga was just around the corner. Това е било около 30 години преди началото на Кали Юга. And in Kali Yuga, not even in Dvapar Yuga was it possible to do that type of meditation.
Не само в Кали Юга, дори в два пари юга било невъзможно човек да изпълнява такава медитация. That's why Arjuna said he declined. When the yoga process was explained to him, he declined. He said, I can't do it. My mind is too fickle. Затова и Арджуна, когато му било предложено да изпълнява процеса на йога, той е казал, защото признал, че умът му е твърде неустойчив. What is meant by meditating on his transcendental form and worshipping him is what Prabhupada has explained in this first sentence, which completely explains that it means Krishna consciousness as we are practicing in the Krishna consciousness movement. Какво означава да се медитира върху трансценденталната форма на Бога? Шрила Прабхупад много ясно обяснява това първо изречение от коментара, което е това, което ние правим в Кришна съзнание и в движението за Кришна съзнание. It's not that Krishna is recommending here something different than the devotees in the Krishna consciousness movement are performing. Не е така, че Кришна тук препоръчва нещо друго, което преданните в Кришна съзнание изпълняват нещо различно. It's not that they have to now stop going on Sankirtan, stop going on Harinam chanting, stop doing puja, stop reading books and just meditate with eyes closed. Не е така, че те трябва да спрат да ходят на Санкиртан, да разпространяват книги, да пеят на улиците Харинам, да обожават божествата, да четат книгите, а само да останат с затворени очи и да се опитват да медитират. Не е така. No, because that's all included in the activities, this Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vishnu. That includes meditating on the transcendental form of the Lord. Медитацията върху трансценденталната форма на Бога е включена във всички тези дейности, които са описани тук. Шраванам, Киртанам, Смаранам и така нататък. It's not that they're not thinking of Krishna when they're chanting his name. Не е така, че ние не мислиме за Кришна, когато възпяваме името. It's not that they're not thinking of the form of the Lord when they're chanting. Не е така, че те не мислят за формата на Бога, когато възпяват. Krishna and his name and his form are the same, they're absolute. Кришна, неговото име и неговата форма са едни и същи, те са абсолютни. So meditating on the name of the Lord, meditating on the instructions of the Lord, it's the same as meditating on the form of the Lord. Медитацията върху името на Бога и върху инструкциите на Бога е същото като медитацията върху неговата форма. And as one's chanting progresses, then the nama and the rupa, the form, lila, pastimes, they'll all be revealed in due course. И с напредъка във възпяването, знама, името, рупа, формата и лила за движението, с течение на времето ще бъдат разкрити. So this verse applies to the devotees as we know them engaged today in the 21st century all over the world. И този стих е приложим за преданните, които ние познаваме в този 21 век, които практикуват Кришна съзнание по целия свет. It's not just for devotees in Satya Yuga. Този стих не е само за преданните в Сатия Юга. Continuing in the purport. Продължаваме с коментара. Such activities are all auspicious and full of spiritual potencies, which make the devotee perfect in self-realization, so that his only desire is to achieve the association
of the Supreme Personality of Godhead. Такива дейности са благоприятни и пълни с духовни енергии, които правят предано отдадение и съвършенство за реализацията. Това състояние единственото му желание е да постигне общуване с Бога във формата личност. It's like we have deities in the temple. Lord Jagannath is Krishna, and Gaurnitai, Krishna Balaram. So we're meditating on the form in the mornings and the evenings, and then during the day, because of that worship and that meditation and the service, then devotees think of the Lord during the day also. И както в храма имаме тези форми на мурти, Бог Джаганат, това е самия Кришна, Горнитай, това са Кришна и Балара, и преданните медитират върху тях сутрин и вечер, и заради това обожание те могат да си спомнят за тях през деня. Devotees can meditate how nicely the deity is dressed and how nicely, how attractive he is. Преданните могат да медитират колко хубаво са облечени божествата, колко са привлекателни. Madan Mohan, Krishna's name is Madan Mohan. In other words, he even bewilders Cupid. Едно от имената на Кришна е Мадан Мохан, което означава, че той дори обърква Купидон. Cupid bewilders everyone in this material world, but Krishna is so attractive that he bewilders Cupid. Този материален свят всеки обърква от Купидон, но Кришна е толкова привлекателен, че той обърква дори самия Купидон. Krishna is also called the transcendental Cupid. In other words, he's the Cupid in the spiritual world. Кришна е наречен също трансцендентален Купидон, което означава, че той е Купидон в духовния свят. And he's so attractive that those who are bewildered by Cupid, they become attracted to Krishna instead. Did you get it? Okay. Той е толкова привлекателен и обърква Купидон, че тези, които са привлечени от Купидон, биват след това привлечени към Кришна, защото той е толкова привлекателен. Krishna is more attractive than the Cupid's attraction. Кришна е по-привлекателен от привлекателността на Купидон. That's the mysterious thing. And it's very mysterious because someone will object and say, how can Krishna be more attractive than the natural attraction between a boy and a girl? Especially when he's not even present. И това е много мистериозно, защото човек може да попита как може Кришна да е по-привлекателен, дори от това естествено привличане между момче и момиче, и особено дори когато Кришна не присъства. It's one thing if Krishna were to personally be walking amongst us, someone might say. But now you're talking about the same Krishna being so attractive just when he's in a statue form or something like that, or a picture, or his name. How is that possible? Някой може да каже друго нещо, ако Кришна се разхожда сред нас. Тогава той да е привлекателен, да ни привлече, но как може той да ни привлича под формата на статуя или на картина или на своето име? Как е възможно? Not only Krishna's form or Krishna's name, even his instructions in Bhagavad Gita are more attractive than Cupid. Не само формата на Кришна или неговото име, дори инструкциите на Бхагавад Гита са по-привлекателни от Купидон. Or some of his prasadam, or even the aroma from the incense that's been offered to him. That's more attractive than Cupid. Не само това, дори
Салата темния прасадъм или аромата от инсенса, който е предложен на неговите нозе, дори той е по-привлекателен от купидон. Kumaras, when they smelled the incense offered to the lotus feet of the Lord, they gave up their impersonal conception of the Absolute. They became devotees. Когато комарите помирисали аромата на инсенса, предложен в нозете на Бога, те изоставили своята персонално схващане за истината и станали предано дадени на Бога. And not only does one who becomes attracted by Krishna in any way become, shall we say, does he transcend the attraction of Cupid for the time being, but permanently. И не е така, че някой, който се привлече към Кришна, успява да надмогне привличането към Купидон за известно време. Не, това става за винаги. Yadavadi mama cheta Krishna padada vindaya navanava rasa dhamaradyata rantamasi tadavati patarari samgame smarimani bhavati mukha vikara sushtu nishtivanamcha. The great devotee Yamunacharya, who was formerly a king, he spoke this verse. Великият предан даден Ямуначаря, който в миналото бил цар, той изговорил този стих. He said, since I've been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of the pleasure of Cupid's activities, I become disgusted and spit at the thought, and my lips curl with distaste. Той казва, че откакто съм ангажиран в служене на лотосовите лозе на Кришна, аз изпитвам такова вечно нарастващо много удоволствие, че всеки път, когато помисля за дейностите на Купидон, аз заплювам тази мисъл и устните ми се изкривяват от отвращение. And he never went back to it. Той никога не се е върнал към това удоволствие. He got a permanent higher taste. Той е получил постоянен по-висш вкус. He never said, okay, I've had enough of this Krishna attachment. Now I'm going to go back to Cupid. Той никога не казал, стига ми вече това привличане към Кришна, сега ще се върна обратно към Купидон. And how is this happening? What is the phenomenon that makes it happen? Как се случва това? Какъв е този феномен, който го кара да се случва? If you ask the mundane psychologist, they'll say, yes, it's brainwashing. Ако питате един Very simple. светски психолог, той ще ви каже много просто, всичко това е промиване на мозъци. We simply become brainwashed, just like in Korea during the war. Beat them and then they deprive them of sleep deprivation, and then put lights on them and they plug things into their brain, wires and different things. Както по време на войната в Корея им промивали мозъците, като ги осветявали очите с ярка светлина, измъчвали ги по различен начин, вкарвали им разни жици и кабели в мозъка. That's the only way they can explain it in terms that they can conceive. Това е единственият начин, по който те могат да го обяснят, защото само така могат да си го представят. They think that that's the only explanation because there's no other way that they can imagine how a normal, sane person could change from being attracted to Cupid to something else like this. Това е единственият начин, който те могат да си представят, защото те не могат да си го образят как един нормален, трезво мислещ човек може да прехвърли привличането си от Купидон към нещо друго. But that's not accurate because no other process or no other, even brainwashing, you couldn't get to
tried brainwashing, that doesn't mean that they lose Cupid's attraction. Но това не е правилно, защото никой друг процес, дори промяната на мозъци не може да блъсне човек да може да го изкара от ума. Дори това не работи. Where's the history of brainwashing that they became detached from Cupid? Има ли някакъв случай в историята, когато някой са опромили мозъка и той е станал непривързан към Купидон? You would have to say, well, okay, it's not ordinary brainwashing, it's spiritual brainwashing. Тогава те могат да кажат, добре, това не е обикновено промиване на мозъци, това е духовно промиване. Super spiritual brainwashing. Свръх духовно промиване на мозъци. Okay, so we'll accept that. Prabhupada didn't mind that term brainwashing. He said, yes, we're cleaning their brains because they're so filthy. Ние приемаме това, че Прабхупад е приел термина промиване на мозъци, защото казва, да, ние промиваме техните мозъци, защото те са много мръсни. So what is happening? How is the attraction going away from something that is so natural? It must be that Krishna really exists. Как е възможно привличането към нещо толкова естествено да се прехвърли към Кришна? Това означава, че Кришна наистина съществува. It must be what Krishna says in this verse, that he's carrying it. He's doing it. He's giving his mercy because they're engaged in devotional service. He's reciprocating. Би трябвало да е така, както се казва в този стих, че Кришна им дава това, което им достига. Той дарява своята милост на тези, които са ангажирани в служение на него. Той го връща. He's actually fulfilling his words here. He's carrying what they lack. Всъщност той изпълнява това, което обещава в този стих. Той им дава това, което им достига. The only explanation. Това е единственото обяснение. Because the individual devotees don't have the strength to give up attraction to Cupid. Защото всеки един преданен по-отделно няма силата да изостави това привличане към Купидон. Well, who has the attraction? Who has the power to give up Cupid's attraction by their own strength? Кой със собствена сила може да изостави привързаността си към Купидон? Има ли такава личност? There are so many examples, even great elevated yogis and jnanis and brahmanas and sages and kings, demigods, they couldn't give it up. Има много примери в историята на велики йоги, гьяни, полулове, мъдреци, брамани, които не могли да изоставят. That means there's something special about devotional service. Това означава, че има нещо специално в преданото служение. Something special that Krishna really takes a special interest in the devotees. Има нещо толкова специално, че Кришна проявява специален интерес към преданото. More than the jnanis and the yogis. Повече отколкото към гьяните и йогите. They're also on some kind of a path to ultimately reach him, but they're on the slow boat. They don't get the same exclusive express features. Те също са един вид на пътя към него, но те се движат на, така да се каже, бавна лодка и нямат специалните привилегии. Bhakti Yoga is the express program. Бхакти йога е експресната програма, бързата. Rajdhani of yoga. Това е Радждани експрес на йога. Maybe some of you have been to India, you know what I mean. Може би тези, които от вас са били в Индия, знаят какво е предвид. Okay, let's continue.
Such a devotee undoubtedly approaches the Lord without difficulty. Сигурно е, че такъв предан отдаден достига Господа без затруднение. This is called yoga. Това се нарича йога. By the mercy of the Lord, such a devotee never comes back to this material condition of life. По милостта на Господа, такъв предан отдаден никога не се връща обратно към материалните условия на живота. Shema refers to the merciful protection of the Lord. Кшема е обяснено като милостиво покровителство на Господа. The Lord helps the devotee to achieve Krishna consciousness by yoga, and when he becomes fully Krishna conscious, the Lord protects him from falling down to a miserable condition in life. Господ помага на предан отдадения да достигне Кришна съзнание посредством йога, а когато той стане напълно Кришна осъзнат, Господ го предпазва от падане в мизерния благословен живот. Thank you for your attention. Are there any questions? Благодаря ви за вниманието и някакви въпроси. How the Lord protects his devotee. Oh, he's all powerful, so he can. And Maya is under his direction, so as Maya is trying to bewilder, and he can say, no, don't do that. He's my devotee. Той се мъдъж и Майя е негова енергия и тя под негово ръководство, който тя се опита да обърка преданодание, той казва, не, преди това той е мой преданодание. That's one thing. Това е едно от нещата. Another thing is he can intervene on the devotee's behalf. Другото нещо, че той може да се намеси, за да защити своя преданодание от негово. He can protect the devotee from being attracted. He can strengthen his mind. Той може да защити преданодадения, за да не бъде привлечен. Той може да подсили и укрепи ума му. Dadami buddhi yogam tam. I give them the knowledge by which they can come to me. Dadami buddhi yogam tam. Аз давам това знание посредством което те могат да ме достигнат. Dadami means give, I give. And buddhi means intelligence. I give them the intelligence, yoga, buddhi yogam, by which they come to me. Dadami означава давам, а буddhi означава интелигентност. Аз давам интелигентността посредством която могат да ме достигнат. He gives intelligence, Той дава интелигентност. and he personally comes. И лично се проявява. He personally comes and carries the load. Той лично идва и носи товара. On his back, on his shoulders. На своя гръб, на раменете си. Vahami yaham, I personally carry. Вахами ям, аз лично нося. There's a story in this regard. Some of you may have heard it. Има една история в тази връзка, някой може да се е чували. It's Yamunacharya, same personality, has stories about him. Историята е за същата тази личност на Ямуначаря. So after he retired from his kingship, he was writing a commentary on Bhagavad Gita. Когато той се оттеглил от царските си задължения, той започна да пише коментар върху Бхагавад Гита. And he came to this verse, and he said, Aham yaham? I have to Krishna should have to personally carry? No, he has so many energies. He shouldn't have to personally carry, so he crossed that part out. Той стигнал до този стих и когато прочел Вахам Яхам си казал, не може да бъде лично Кришна да се грижи. Не, той има толкова много енергии, защото трябва лично и задраскал този последен ред. Then he went to take his noon bath. Тогава отишъл да вземе обедната си баня. And while he was away, two boys came to his house, and his wife received them. И докато него го нямало, две момчета дошли от дома му и жена му ги посрещнала. Young boys, Те били млади момчета. and they were both carrying some
sticks on their shoulders with pots of ghee and rice and vegetables, heavy loads. Те носили двама хлебни ръчки на раменете си с две делови отстрани, които имало ги, ориз, зеленчуци, много тежки. And they said to his wife, is this where Yamunacharya lives? Те казали на съпругата му, тук ли живее Ямуначаря? She said yes. Тя казала да. He said, these things are for you, for the house. Те казали, тези неща са за вашия дом. Why? She said, why? Тя попитала защо? Your husband, he forced us to bring them. И те казали, съпругът ти ни принуди да ги донесем. Forced you? Принуди ли? Yes, he beat us also. Да, не само че ни принуди, той даже ни наби. My husband beat you? He never beats children. Съпругът ми да ви набия, той никога не бие деца. Yes, look, you can see the marks on her face. Ето може да видиш тук белезите по лицето. Oh, I can't believe it. Тя казва, не мога да повярвам. They said, yes, take these things quickly. We want to get away from here before he comes back. Те казали, да, бързо вземи тези неща, защото не страх, че ще се върне, искам да си тръгвам от So чашко. they gave the things and they went away. Те дали нещата и избягали. When Yamunacharya came back, I said, how could you do it? Когато Ямуначаря се върнал, жена му казала, как можа да го направиш? To what? What are you doing? Какво да направя за какво? How could you beat those boys? Как можа да набиеш тези деца? Момчета. What are you talking about? Какво говориш? I didn't beat any boys. Не съм бил никакви момчета. Look at all these things you forced them to bring. Виж тия неща, които си ги накарал да ги донесат. And he looked at all the pots and all the things. Той видял всички съдове, всичкият товар. He said, the boys, I don't know. So she tried to explain it to him and he finally asked, what did these boys look like? Тя се опитала да му обясни и той слуша и накрая попитал как изглеждаха тия момчета. Very beautiful boys. Бяха много One красиви. was wearing saffron dhoti. Единия беше облечен в шафранено дълти. And a peacock feather. Носеше пълно Ah, it was Krishna. Това бил Кришна. And the scratches, and she told him about the scratches on his face. И тя му казала за тези белези по лицето. Then he realized that the scratching out of Bhagavad Gita was scratching out on the face of Krishna. И той осъзнал, че със своите задраскания в Бхагавад Гита той също драскал по лицето на Кришна. Krishna does personally come and carry the load for his devotees. Кришна наистина лично идва и носи товара на своите преданни. He has many energies, that's true, but for his devotees he comes personally. Вярно е, че той има много енергии, но за своите преданни той идва лично. Okay? Other questions? Други въпроси? Как може да постигнем привличане към Кришна? How can we attain attraction to Krishna? Just have to associate with Krishna somehow. Трябва по някакъв начин просто да общуваме с Кришна. Prasadam, you like prasadam? Обичаш ли прасадам, например? So, just associate with Krishna through prasadam. Просто общувай с Кришна чрез прасадам. Chanting Възпяване, мътуване, his deity form, неговата форма на мурти, chanting his name, възпяване на името му, his books, Bhagavad Gita, неговата книга, Бхагавад Гита, his activities, Srimad Bhagavatam, неговите дейности, Шримад Бхагаватам, service to Krishna, служене към Кришна. so many ways, associating with his devotees. Толкова много начини да общуване с преданно дарените му. All these activities bring attraction. Всички тези дейности носят привличане. Just surround yourself with Krishna activities. Просто се заобиколи с дейности, свързани с Кришна.
when you water tulsi, може да поливаш това си, your attraction to Krishna increases. тогава твоето привличане към Кришна нараства. When you bow down to Krishna, your attraction increases. Когато се поклониш пред Кришна, твоето привличане нараства. When you tell someone else about Krishna, your attraction increases. Ако разкажеш на някой друг за Кришна, твоето привличане също нараства. В допълнение на този въпрос искам да попитам дали това автоматично се получава като резултат привличането, ако ние го правим не от сърце или го правим механично. We can help the process by doing it with as much sincerity and enthusiasm and devotion as possible. Ние можем да подпомогнем процеса, като го правим с колкото можем повече ентусиазъм, преданост и чувство. Yes, and try to do it nicely. Трябва да се опитваме да го правим хубаво. For example, in deity worship, 3 principles are especially important. Например, в обожението на мъртвите има 3 особено важни принципа. Cleanliness, punctuality, and doing it nicely for Krishna. Чистота, точност и това да го правиш хубаво, добре, за Кришна. So, keep things clean Да пазим нещата for чисти Krishna. заради Кришна, за Кришна. He'll appreciate that. Той на него това ще го хареса, It's like you appreciate it. както и ти. If you go somewhere and they invite you for lunch, Както ти би оценил, ако отидеш някъде и ти поканят на обяд, and everything is not clean, и ако всичко не е чисто, you lose your appetite very quickly. много бързо ще се загубиш апетит. Yeah, I'm not so hungry. Maybe I'll come another day. Sorry, I didn't mean to trouble you. Ще кажеш, съжалявам, не съм толкова гладен, май ще дойде друг ден. Извинявайте, че ви прекъснах. So that's the first thing. And the next thing is punctuality. Това е първото е чистота, второто е точност. You come for lunch, you've been waiting, you've been fasting. Идваш, да обядваш, чакал си за този обяд, владувал си. I say, just sit down here, it'll be just a few more hours, we just started cooking. И те ти казват, седни, след няколко часа ще е готово, ние тук ще почнем да готвим. So those are important factors. Това са важни фактори. And doing it nicely for Krishna. If you have the first 2, then you can use all your expertise in cooking and decoration and fragrances and nuances and everything. И ако тези първите 2 са спазени, тогава да го направиш хубаво, вече можеш да използваш своята опитност, да вкарваш различни елементи, аромати, нюанси. Maharaj, I was wondering, listening to the high philosophy as presented by the advanced devotees, it seems that it's By what? by advanced devotees, like spiritual masters, etc. So it looks like it's all or nothing question. But could you say a few encouraging words for all of us that are somewhere in between? Дали Махарадж може да каже някакви думи за тези от нас, които не сме на напреднало ниво, като напреднали така отдадени духовните учители, които, говорейки тези неща, тази висша философия, изглежда, че или всичко, или нищо. Може би нещо за нас, за нашето ниво. I mean, because Krishna says it Ananya, having no other object of concentration. So if you don't do that, then you're lost.
Кришна тук казва в този стих Анания, т.е. да нямаш никаква друга цел, ние може да си помислим, че ако не правим това, значи нямаме надежда, загубени сме. Well, what about Ajamil? He's in the middle somewhere. Какво ще кажем за Джамила? Дали би той да бил някъде? Jamila was, in fact, I think he was not even in the middle. Аз мисля, че Джамила той дори не е бил и по средата. He had given up the process Той бил изоставил процеса. for more than 60 years. Продължение на повече от 60 години. He had completely given up the process. Напълно изоставил процеса. No artis, no japa, no Bhagavatam, no Gita. Никакви арати, никаква джапа, няма Бхагаватам, няма Гита. But he chanted, and even not meaning Krishna, and still he got the benefit. Той в края на живота си повторил името на Кришна, без дори да има предвид самия Кришна, и той постигнал освобождение. So we can take encouragement from Ajamil's position. Not that we should follow his example for 60 years. Така че можем да се окуражим от позицията на Аджамила. Разбира се, не означава, че трябва да следваме примера му и да не правим нищо в продължение на 60 години. Hoping that after 60 years I'll chant once my son's name. Да се надяваме, че след 60 години ще повторим един път името на нашия син. Other questions? Други въпроси? Okay, thank you very much. Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Lord Jagannath Shri Baladev ki jai. Shri Bonita ki jai.